Good evening, my viewers. My name is Mosi Fridays. I am the founder and CEO of Rising Properties Limited. I've come today to discuss with you about the four basic principles of real estate, or the fundamental principles of real estate. Permit me today, I will speak in Igbo. I will speak in English. Igbo, not Igbo. It's a joke. Okay. Um, the first principles of real estate, the number one, say, quick wait plantator solo solo sedit. It's a Latin word. If I mean, say, whatever that is affixed to the soil belongs to the soil. Whatever that belongs that is in the land belongs to the land. That the owner of the land owns everything that is in the land. He owns everything out. So because of that, Obugode no mineral ka afona now, it belongs to the owner. That is what it means. Then, and the onye nwe ana bụ onye nwere akwụkwọ ana. So the owner bụ onye perfect akwụkwọ ya. And also onye ọzọ nwekwa ana bụ governor, because onye na-enye akwụkwọ ana. So ọsọ gị si na ị nwere ana ebe nna gị, as far as not the n'ime steeti bụ Nigeria, and now belongs to government. Ihe bụ occupant. Before ka na-eme freehold ownership, mana kịta ihe a na-emezi leasehold ownership, and the owner is the governor of the state. So number two talked about caveat emptor. You mean buyers beware. So ọbụgodị na ịchọ ịga ana, idolu lawyer gị je gizie dị ana. So ịchọ ka o je make a inquiry about that ana. Often another caveat emptor. Ọ gwa gị na by law na because of na the caveat emptor na this ana, n'oge wa ka ọ bụ ọlụ gị iji aka gị wee chekie this ana. So lawyer gị ga-agba ọsọ gbatesie aka because of caveat emptor. Because na that caveat emptor anaghị edi anyhow. So mgbe ụfọdụ na-enwe reason eji edi ya. So either na akwụchabela ụgwọ anị, mgbe ụfọdụ enwe ike ha eje na court, or ndị court na grant ya the right ide caveat emptor. Onye ọbụla chọrọ igi ya has to beware, because ya eme ya do diligence properly before you can buy that land. So that is the number two principle. Then number three, see, ownership of the land reside in the governor of the state. So that is why Land Use Act Section 1 say that every land in the state belongs to the state governor to hold on trust. Sorry. Every land in the state is vested on state governor to hold on trust. That is what Section 1 said. So because of that, any ego, before you get the right of that land, that is called statutory right, the governor must give you a governor's consent. So Obuna did Kiji after Kigolia, you must register it. After that, governor will give you consent before your document can be authentic. So without governor's consent, enwela n'inwe. So Obuna Igolani, maybe from Obodo, inwe customary right.
nwebele ya na-akpọ statutory right. So when you perfect your documents, you get that right. And imagine you want the ownership, you want the 100% legal ownership of that property. So I can say can zero no number that. Then number 4, see. Number 4 say the ownership of the land must be evidenced by document. So often you go learn, you want that document, you're wasting time. And that document must be deed. It must be deed. So deed is a legal document, transfer of ownership. There's many types of deed. And deed of assignment. Deed of assignment can use when I transfer ownership after KMLO Land Use Act and enact can be the use deed of assignment. But before a made that Land Use Act enact, yeah, I use for transfer of ownership, but deed of conveyance. Yeah, can they use it that time? So that period, you may apply for deed of conveyance. When you register it, they give you more even register in form of CFO. They will give you deed of deed grant. So deed of deed grant is tantamount to CFO I use now. But because of Nemego Land Use Act, what we are using now, but deed of assignment, and they may apply for CFO. Governor will issue CFO. So and that Land Use Act, okuku ase na ndị nwego land before they enact that law. Now the law emele ha affect. So now their right and they wopuli now they still own that right, which is obuni nwegana I register mgbafu, because obuni register government doesn't know about you. But once you register the government knows about you. So that right down the government will not say na be na logana, because agent na Ministry of na Land Registry afukwa afa nna gị ma no register ya not there bound. So na ya ba ani anege ma ani nna gị because of no document. I can say can kuzie na mboda. So nwekwala many documents eji eme transfer of ownership. Enwe probate grant. Yotago. Onye nwụrụ anwụ. Yotago. Before you lay ihe onye nwụrụ anwụ anata ikike from court. Yotago. When ka na-akpọ assent, nke a document eji ele ihe onye nwụrụ anwụ, because some people died without will, while some people died with will. So people that died with will can but that the person died in state or testate. But when they say the person died in testate, it means that the person did not write a will before the person died. So if you want to sell a property of somebody that died in testate, you must obtain a letter of administration from court. So ichile ihe onye nwụrụ anwụ na-edele will, ide akwụkwọ jenata letter of administration, ma ọ bụ na ọ ga member of the family of that person. So onye nwe right ịga to court, ma ọ bụ na nwoke nwụrụ n'ogo nwanyị nwụọ ụmụ, nwunye ya will first of all approach the court before enwe ike ile ihe onye ahụ. Then court nwechara ha nwe ka si emegasị ya, ma ndị a ga-eme invite before I grant that letter. Ọ bụ na onye nwụrụ they will. Then mana I got ikike from private office, high court, and then we private office there. That is session na for maka ndị nwụrụ anwụ.
ghọtara anata ikike ebe ahụ ha grantizia onye ahụ asent ahụ ka eji ele ihe onye nwụrụ anwụ ghọtara. Then enwere ọda dọkụmentị, enwere deed of lease ejikwa ele a na-emekwa transfer of ownership, but lease na-enwe clauses ghọtara. Then enwere allocation paper from state housing and the federal housing, ọ na-enwekwa clauses ghọtara. So na-enwekwa expiring date because of na gọọmenti week ọ bụ na ha asịrọ gị biri forever, ọ na-adịkwa ka lease. Then enwere CFO, although I think I have discussed about CFO. CFO government can give you 25 years ma ọ bụ na ị nwere ịchọrọ use for agricultural purposes. Ọ bụ na ịchọrọ use for industrial purposes, they can give you 50 years. Ọ bụkwa na the years na dey specific, they can change it. Governor can give you anything he likes, he can equally review it. Then ọ bụ na ya na-enyekarị for residential purposes na abụ 99 years ka ọ na-enyekarị. So and ọ bụ na onye gị CFO, ọ bụ na ị nwere anị buru ibu, ị nwere nnukwu anị, ọ bụ na some part of it na ịchọrọ iri ya, because ọ na CFO na-akọva ha niile. So ihe ga-prepare bụ deed of lease ka eji wee lenwe the anị, and the deed of lease must be registered. So that is what CFO is. Then ọ bụ na onye ahụ nwere 99 years now, o use go anị for 20 years, ọchị sublease ya, mana the right, the interest onye ahụ nwezi for onye nke ọ bụ lezi ya bụ 79 years ka o nwe. Then that lezi, ọ bụ na ọ chọkwa transfer some years, maybe 30 years, no use go for 30 years, chọzi inyekwa onye ọzọ, mana ihe ọ ga-prepare onye ahụ bụ deed of sublease ghọtara, na onye nke ahụ nwezi interest of I think 49 years. Then ọ bụ na onye nke ahụ chọkwara sublease ya to another person, mana document ọ ga-prepare bụ deed of sub under lease, ya wụ ihe ọ ga-prepare. Then enwere another document ejikwa eme transfer of ownership, enwere deed of mortgage, deed of legal mortgage. Nke a bụ ọ bụ like na echi ego property like iji zụrụ ego, mana iji some money ikwuelu ndị bank some money, ha ebinye gị ego ghọtara. So ha nwa bụ ndị nnọkọ ha nwe the property ego, because ha ga-ejide the property document. So ha prepare a deed of mortgage and it must be registered in Ministry of Lands. So mgbe ịkwụzi ụgwọ ha release gị deed of prepare a deed of release, jekwa register kwa ya, maza na ịkwụzigo ụgwọ na abụzi nke gị kpọọ gị document. So enwere a lot of document eji ele anị ma court judgment, but when you want to use court judgment to sell land, make sure that na finalize go that case. So the advice bụ na ọ bụ na ị nara water terminology ndị court, ndị lawyers, ọkwa na ihe dị na the judgment, it's better you approach a lawyer ọ kọwalụ gị ihe judgment kwu, so ịma ka ekpechago ikpe dị anị. Ọ bụ na conclude go na ikpe dị in your favor, you go ahead, you can start selling ọkwa before you buy from onye ji court judgment. You verify very well from court, make sure na ihe niile adịgo in order, because without that enwere ike igochi ihe niile ego ihe igolu anaghị n'ihi na nkịtị ghọtago. So that is it. Enwere a lot of document eji ele anị, but nke another one nchịrụtụ aka bụ irrevocable power of attorney. Irrevocable power of attorney ọ bụrụ document for alienation. So
jiri eme transfer of ownership. So ọ bụrụ na ị na-ege anị, ọ bụrụ na egbochichaghị dọkụmentị, ọ bụrụ na efuru irrevocable power of attorney, ifuru anything si deed of nke a, gọọmenti amala about ihe na-akụ, because fundamental rules of real estate is number 4 say that ownership of the land, it must be evidenced by document, and that document must be deed. So deed bụ ihe court na-eme understand ma ọ bụ na anyị anwụpụta okwu. Ije court ọ bụ na ijile deed bi ebe anyị nwere any legal document ga-ezi na ọ gị nwere this and that deed before bụ legal document, it must be registered, so you must perfect it. So nna try ka nkụziri ụmụnne m ife na mgbede gbasara real estate, because a lot of people legal further makwo the document. Even some lawyers now blow property lawyers might not advise you well, because man enwe a lot of documents dị n'ihe anyị. Mana onye property lawyer ga-agwacha gị about laws, about all these regional laws and the southwest, and they can follow under PCL, property and conveyancing law. Then on the can follow in the side Inca, like in the south and the southeast. Now I follow under conveyancing at state. So how in which a document and a use na state in follow under those places. You may transfer of ownership may Ghana. So over like na some lawyers normally some things in wiki the only wiki or wag the wrong document wabuna uchi adelia yatago. Manande kame property law. How I kage mali any because all their area of specialization. Yatago. So you have a advice in the buy number da. Yatago. So when you nego, company nego, which you got there because na I put on a field na if na ana market a lot of things na draw registered in the name not the registered. Some agents are who the document they registered or not. Yeah, have tag have the property tag at here market back ni na market. As again not the registered. Man, when you start asking questions, if na the property and in question not draw registered. So that is the thing. So onye ọbụla fiasa n'anya. Then ụmụnne anyị ndị nke n'obodo Igbo mgbe ụfọdụ ị na-ego anị abụrụ crayfish ọ ga-abụ ije na market igolo ozugbo na. Sometimes when you want to buy property, you need to allow your agent or your lawyer to do proper due diligence, because without that ịbịa go ya ịbịa chawa onye ahụ ọkụ ma inyere ya time enwe ike along the line eme mistake, and eme mistake ego gị bụ ihe ga na n'iyi. But ọ bụrụ na ị na-ego anị ịgba na ihe anụ abụrụ ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ na ịchọ anị akịta because you have the money that you must be buying na ọ bụrụ moto yotago. So I can check our loan because there were a lot of fraud this na ihe scam kali yotago. So ọkamma onye na-emelu gị search or chatting, you allow that person, you give that person time to make the proper one, because ọ bụrụ na ọ dịghị ọkụ onye ahụ nwee ike welu maka na o nwee ike lose gas a client o jeme window search. Ndị a na-alụcha n'ọfịs ndị lands, some of them na-alụkọcha with ndị agha echele gan ajụọ ime window search, ajụọ agent ajụọ ka anyị anọ n'okwu ọsị nọ n'ụlọ n'okwu, mana at the end of the day lechazi ya nọ n'okwu. Even now esi m kwuo, for what I observe, many people go anyị nọ n'okwu unknown to them, and ha nwee ike gochakwa ya ha eleghalikwa ya lesikwa onye ọzọ without knowing na ọ nọ n'okwu, because of na people anala perfect their documents. Mana mgbe iji perfect ya document ka enwee ike achọpụta na ana nwee encumbrances n'ebe anụ anadị na-ekwe ihe gọọmenti nwere interest ebe all those things. Nke ịtọ, ọ bụ na unu kwesị
mmadụ na-egote ego anị, ọ bụ na ejenti demand ya na enidila ego ka agbụga ka ebe o mee invite professional licensed surveyor ka o jee na the site ebe achọ ịga anị ka o take the life coordinates. You people should pay for it because ọ ka mma na ịkwụrụ maybe 100,000 ị na-ego ihe 20 million or 50 million or 5 million even emelu gị property na emele property iji maka 100,000 ị ga-akwụ a registered surveyor ije mee that thing. At the end of the day lose the whole 20 million. So most of us na-eje na ịpụta mgbe ụfọdụ efu na ofu anị na-enwe ike mmadụ 20 register ya. So mana ọ bụ na onye na surveyor jee na the site the land in question o pick a life coordinate, if na dị nsogbu agaghị adị n'iyi ahụ dị n'akwụkwọ ka ọ ga-enwetakwa. If na emecha the thing, if na ihe niile ga-adị n'ọda. Some of the problems a na-enwekwa ụfọdụ mgbe ụfọdụ na-ewere akwụkwọ anị dị registered ele ana na-anala eme exist. Ịghọtago? So ya niile bụcha problem a na-enwe, challenges a na-enwe na real estate industry. So m na-asị ka unu abụ ndị nọcha obodo oyibo mgbe ụfọdụ makwa na ndị ji ego, because onye ji ego believe money answereth all things. Ịghọtago? Ka unu were ya nwayọ na property or real estate abụrụ a movable property, it's an immovable property. So biko ihe aka nsị ka m gwa unu amazụghị achọghịzi m ikwu more for today. Once again, afọ m bụ Eze Afro-Ukwe, ya ka a na-etu Mosi Friday Eze, the CEO and founder of Rising Property Limited. Good night, everybody.